Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Migrant stakeholders run bilia bilimu ebiri emisinde gigenda okubeera ku ssaawa ekkololo ku Sande nga 2 October. Tudduka okusonda ssente okuddaabiriza ekifo ekibudaabuda bankuba kyeyo nga bakomyewo. Eddembe lya bannayuganda bakolebwe buvunaanyizibwa bwaffe era kitukakatako okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu mirimu gy'abankuba kyeyo. N'olwekyo weetabe mu kuddaabiriza ekifo kino ng'ogula kiti ya $2.5 okuva ku petrol station za Shell Kabalagala, Shell Lugogo, Capital, Shell Najjanankumbi, Shell Nansana, Shell Namambe ne Shell Buloba. Biwagidwa Star Times, Reham, Fresh Dairy, Roofings, Housing Finance Bank, Maritime Cargo. Olwo ne bikutusibako ofisi ya President ku nsonga z'emitala w'amayanja, UERA ne Migrant Workers Voice ne bitegekebwa. Sinat Advertising. How you beautiful Ugandans, it's your girl Tooki Tenjo. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Tooki Tenjo. It is the fancy floor. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Amanya Farida Bikobere ng'ate ngenda kubanga mbatuusaako Global Might Updates olunaku lwaleero. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa mwenda ate tuli mu 2022 tunaatera ate okumukuba olukumu mutwe. Mbaniriza gwe munnange atanatwegatta kunkubiriza nti genda ku Facebook oya live noonya The Alternative Uganda oba Digital TV ate tulaikinge tufollowinge osobola okubanga ate naawe weekuumira mu kumanya ntuuse n'amawulire agabaddewo gy'otawabadde naye nga nze nabadde ate nkubyeyo olubulu ekigere okulaba nti ate amawulire go nga kusakira ate nga kutuuseeko olunaku lwaleero. Nja kukusaba ate munnange tegeeza ku mulala gwali mu taxi funa ka headset oba osobola okutumbula abalala bonna ne bategeera biki ebyabadde bifa mu nsi gye mwabadde nga ate mwe muwummuliddemuko ffe nga tutambula tunoonya ebyabadde bitambula mu Uganda ne bweru wa Uganda.
nja kusookera ddala ku mukulembeze w'eggwanga asuubirwa okwogerako olunaku lwaleero olw'eggulo okwogerako eri bannayuganda mwenna ku nsonga eza crude oil pipeline ensonga z'amafuta zikutta akati wansi ne waggulu asuubira okujjawo kwa dressinga ensi olunaku lwaleero olw'eggulo so tujja kubasaba mubeereko muwulire president biki byagamba ensonga nnyingi buli omu abuuza kiri naye yavuddeyo n'ategeeza nti EU resolution teyina kyegenda kubakolako naddala ku nsonga z'amafuta agambye schedule egenda kutambulanga bwe yali era amafuta gagenda kusimibwa amafuta gajja ku transportingibwa mpaka eri ku Port Manza era yavuddeyo n'ategeeza nti buno obuyangalzi obuli mu EU Parliament tebusobola kumubuulira kyakukola mu Uganda yabategeezezza n'abagamba nti you are ignorant you do not know anything so yagamba era resolution yammwe yabadde it was got from uninformed point so n'abategeeza whether you want it ketonyekwe gwake amafuta gagenda kusimibwa namwe abeekubira omulanga aba environment yabategeeza n'abagamba nti he's aware era ebyo byonna babyaseesinga n'ategeeza n'addamu n'agumya bannayuganda n'agamba nti impacts eziri negative ku environment ezigenda kubeera nnyingi nnyo because bakozesa abakugu ne baseesinga ne bamanya how deep these pipelines can be okubanga ate impacts tezibeera ate mpitirivu nnyo naddala eri ku sayidi za environment so abana emboozi eyo ndowooza ajja kugikkaatiriza nnyo mu address ye ey'olwaleero singa byonna biba bitambulanga bwe babadde bakibaze ate ebola ekirwadde ky'ebola kikutte wansi ne waggulu bannange deaths ziri ku 24 saawa eno abantu bali mu kufa ebola tujja kubategeeza nti violent eri mu kutta abantu saawa eno ey'ebola batugambye eva Congo naye surprisingly aba Congo bavuddeyo ne badeclaring ebola free country kyekyewuunyisa aba Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne bagamba ewaabwe tekyali ebola naye ng'ate kati ebola ali mu kututta waneeno mu Uganda batugambye violent eva Congo era nafuna vaccine esobola kuba nti abantu babagemesa okulaba nga ebola ono tabakwata naye bavuddeyo ne bategeeza abantu nti mwekuume because omukyala Anna Mario wa World Health Organization yavuddeyo n'abategeeza nti working on the vaccines so nakubiriza bannayuganda okwekuuma okulaba nga ate ebola ono tabatuukako nnyo tujja bategeeza kinajjukirwa nti ebola ono atambulira ddala okusingira mu musaayi contact ate ne other body fluids so kusweti na mwegadanze n'omuntu omulwadde wa ebola era osobola okuba nga ate omufuna tuzajja bakubiriza nnyo mwekuume nammwe abalinamu bu signs mugende mu ddwaliro babakebere musobole okuba nga ate mufuna obujjanjabi ku nsonga y'emu abasawo bavuddeyo ne bawabula government ne bagamba districts ezinamu karedi eziraga nti zina ebola baziteekeko lockdown ng'abantu tebakkirizibwa kuva mu districts ezo naddala district y'e Mubende abantu babeere nga tebakkirizibwa kuva mu Mubende kugenda mu districts endala kubanga that is how ebola is getting spread so bavuddeyo ne bategeeza government yagamba nti the better they do it the earlier they do it the better kubanga abantu bagenda kubanga ate balwala ekirwadde kino okusinziira ku numbers ez'abantu abaakafa omanya nti ate ekirwadde kitabuse so nja bakubiriza nnyo bamikwano mwekuume because tebannafuna vaccine ebeera nga ate esobola okutangirako obutafuna ebola so ebola akyase mwekuume bakuuma batobo bakulubo ne bazadde bammwe musobola obakubiramu akasimu ne mubategeeza nti bamami mwekuume ebola is on the rise mubeere bayonjo munywe amazzi amafumbe ate ebifo bye mwekuumirwamu nabyo mubiyonje tujja ku lunaku lwa encha ennaku z'omwezi zigenda kubeera 29 candidates abeesimbawo ku iyala bajja kubanga ate balondebwa wali mu parliament olunaku lw'enkya ku lwokuna ennaku z'omwezi zigenda kubeera
2029 Parliament ejja kubanga eronda ababaka abagendo chikirira mu Uganda mu yara Parliament. So omukyala Speaker wa Parliament Anita Among yavuddeyo n'ategeeza abesimbyewo n'abakugira nnyo n'abagamba temutera temugeza nemulowooza nti mujja bribing aba members ba Parliament okulaba nga babalondera n'abategeeza n'abagamba nti gwe banaakwata nga yeetanidde mu kikolwa ekyo bajja kubanga ate bamu disqualifyinga. Naye omukulu wa Leader of Opposition Mathias Mpuuga yavuddeyo n'ategeeza Parliament n'abagamba nti ababaka ba NOP ate nga be basinga obungi ku side ya opposition tebagenda kubeerayo mu kulonda kuno. Kati awo wembuuliza omuntu owa bulijjo eyavaayo n'alonda omubaka we ku kadi ya NOP n'amutwala n'amusindika mu Parliament. Don't you think it is a misrepresentation okubanga ate ababaka bavuddeyo ne batakola mulimu gwabwe gwe tubasuubira mukola? It is a question on to you gwe ali mukundaba olunaku lwa leero naye nga bavuddeyo ne beekandaga ne bagamba leero tebagenda alabibwako awagenda okubanga ate walondebwa ababaka bano aba EAR. Awo nno ntambula mpola nkangendeko ku Ministry ya Internal Affairs. Omukulu wa Internal Affairs yavuddeyo n'ategeeza abantu nti abantu abasuubirwa okubanga bafuna tickets zaabwe bali 500, I mean passports zaabwe bali 500, era n'abategeeza nti passports ezo teziri ready because tebalina booklets. N'abasaba n'abagamba nti era ensonga eno egenda kubanga egonjoolwa in 5 weeks. 5 weeks kitegeeza omwezi mulamba ne week emu. Kati nina omukulu omu eyasaba dda passport abadde nga yeebuuza olwaki tebampita pickinga passport yange. Mwena aba applying for your passport simwakola ne interviews naye nga ate temufuna message ya kubaga munayi go and pick your passport is ready. Omukulu yabategeezeza n'abagamba mbu olutalo lwe Russia lwa affectinze enkola y'emirimu ku Internal Affairs era n'abategeeza n'abasaba obugumiikiriza mugumemu okumala weeks 5 okulaba nga ate bagonjoola ensonga eyo era n'abategeeza nti within that period munnange passports teziriwo, booklets teziriwo, tebasobola kuba passports ndala. So munnange gwe eyasaba passport ndowooza otegedde bulungi lwaki ate tofuna ka message ka you come and pick your passport is ready. Omukulu yabategeezezza n'abagamba nti passports booklets teziriyo ez'okuprintinga muso n'abagamba mugumemu nga bwe bakola ku nsonga eyo era basuubira ogigonjoola bulungi in 5 weeks. That means mu mwezi mulamba katubale October n'omwezi gumu mu November. So kati awo tukatusuubire munaasobola okuddamu ofuna passports zammwe mu middle November. Tutandikirawo mu November nga tugenda maaso. Ebyo munnange ebikwata ku mmwe abalindiridde passports zammwe ndowooza kirungi nnyo okwekuumira mu kumanya muleme kugenda ate ku Facebook kutandika kuba miranga nze nasaba passport yange manya yali express ate abakulu tebampita mpaka saawa zino. Omusajja yabagambye olutalo lwe Russia bunno lwa affectinzemu enkola y'emirimu ku Internal Affairs. That means bali in scarcity of the booklets ze basobola ate okubanga babafulumiza. Ensonga lwaki waliyo kaddire mu kufulumya passports zammwe. Ate abakulu bannema awo nno ntambudde ngenzeko mu nsonga za environment bavuddeyo ne bawandiikira aba Sugar ne babagamba ne baba ordering it was an order okuzzaawo bye boonoonye ku nsonga za forest naddala Bugoma forest. Bagambye nti abantu bano bava ku kye baali bakanyako ne bagenda ne bencroachinga ku natural forest area okumpi era NEMA yavuddeyo ne bategeeza nti odaringibwa okuzzaawo byonna bye mwayonoonye ate okulaba nti emirimu gyammwe tegigootanyizibwa. Naye abakulu ba Hoima Sugar bavuddeyo ne beewozaako ne bagamba sibbo abaayonoona naye era ne beeyama okuzzaawo. Tukinajjukira nti abakulu bano baaweebwa hectares 2,393
okubanga basimbako ebikajjo naye ate abanema bavuddeyo ne bategeeza nti they've gone beyond kyebabawa ate ne bencroachinga ku natural forest eri awo so bavuddeyo ne babategeeza nti mulina okubizaawo era nabo ne bagamba nti waliyo abantu abalala be baferinga okuva mu other districts ne babatwala awantu awali Bugoma forest ne batandika okutema emiti ate n'okwokya amanda naye bavudde ne bagamba nti because kakutte bo bagenda kubanga ate bakikolako bunnambiro ate abakukizinga ntambula mbirombiro ab'okukizinga kyekoome bavuddeyo ne babafunira eryato ambulance y'eryato sorry to laugh ambulance y'eryato era nga omuminisita omubeezi ow'ensimbi omukulu Amos Rugolobi yabadde nga ate ya representing the government eryato lino libalirwamu obukadde 6 obwa Uganda era yategeezezza nti esente zino ezimu zavudde mu gavi ate endala zavudde mu Global Fund era yavuddeyo n'abategeeza nti eryato lino n'abawoninga lyakusaabaza balwadde n'awoninga abakulu nti ate tebakozesa lyato lino ate kuvubiramu bagenda kubanga ate bakolwako ng'amateeka wegalagirwa nno ekizinga kino ekyekoome kiriko obuzinga obulala 17 so abantu bavuddeyo ne beebaza abakulu ne bagamba nti ate gavumenti ebakoze bulungi nnyo kuba badde tebalina ddwaliro era ne basaba okubawa Health Center 3 okulaba nga ate abantu baabwe tebafa nnyo mu mbeera bw'etyo era ne basaba gavumenti okubawa amalwaliro mu ddagala okubawa eddagala mu malwaliro agaliyo ate n'okubawa Health Center 3 okulaba nti ate naddala abakyala ababeera nga banaatera okuzaala tebaluuzinga bulamu bwabwe lw'okuba nti tewali bisaanyizo mu malwaliro agaliyo so munnange byebyo ebyabaddeeyo sayidi z'emukono ku kizinga koome nziruka mbirombiro boss wa Crate City obudde buntwala eddakiika 15 ezakayita ku ssaawa emu kati omanya nziruka mu kombirombiro ngenda kutwalako ku boss wa Crate City yaluzinze 20 acres of land olw'okuba omukulu Justice John Katarema yavuddeyo n'abategeeza nti ettaka lino lyawambibwa mu bukyamu era yavuddeyo n'ategeeza nti baagula ettaka in acres ate ekibanja ky'ettaka kye baatwala kiri in hectares yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bano like you would pay for land n'ogula gwe nga mu endagaano eraga 5 ku 10 naye nga eyakuguzizza ettaka liri beyond naye nabo webazuula nti ettaka ddene okusinga ku kye baagula basirika busirisi ate ne bagenda ne baprocessinga land titles ne batwala ettaka lyonna omusango guno eyagutuddemu Justice John yavuddeyo n'agutyemula n'agamba mmwe eryettaka si lyammwe era lirina okuddizibwa bannyini bo so omukulu oyo wa Crate City ako kamutudde mu V ng'ate aviibwako 20 acres of land nga ziddizibwa okwabadde nofuna ttaka mu lukujjukujju naye katwebaze justice system eya Uganda yavuddeyo ate neeraga amazima ngenda kutambula ngendeko ku musango gwa sipapa ani atamumanyi ono nno bamukwata ndowooza kati anaatera oweza wiiki mu nkomyo omwezi mu nkomyo nga bamulanga bamuteekako emisango egya aggravated robbery balooya be bavuddeyo ne bawanika ne bagamba ffe omusango tuguvuddemu olw'ensonga nti client waffe afairinze okutuwa legal fees esente ezikola omusango gye bayita legal fees abalooya bano bawandise notice to withdraw ne bagiwa chief magistrate we Makindye ne bamutegeeza nti munnange ffe tuvudde mu musango guno because client waffe on many occasions tumusabye era ne tumumeetinga jali atusasule n'agaana era abakulu bano bategeezezza nti baali basabye million 100 millions okulaba nga ate batambuza omusango guno okuva we guli paka ate gye gunaakomenkereza naye ne bagamba nti kusinziira omusango gye gulimu n'obujulizi obuliwo n'ezo ssente baali basabye entono naye client waabwe omukulu sipapa ne mukyala we besuuliddeyo gwa naggamba okuba nti ate babasaba ssente ne babasindika abantu abalala ate batuukayo nabo ne batabeerako kye babayambye so abasajja bano bavudde ne bagamba mmwe ffe tetwasomera bwereere omusango gwammwe tuguvuddemu mufune balooyazi abalala be munaasobola okuba nti ate muwa ebiragiro ng'ate
temubasasudde. Ngenda tambula ngendeko mu South Africa. Omukulu Jacob Zuma yavuddeyo n'ategeeza nti he is available okubanga bamulonda ku bwa chairperson mu party yabwe ya ANC eya African National Congress. Era yavuddeyo n'ategeeza abantu n'abagamba nti abakulu mu kibiina ekyo bamutuukiridde ne bamugamba nti yekka alina obusobozi obusobola ate okurevivinga ekibiina kino. Naye nja bategeezaamu nti ekibiina kino kyekivaamu omukulu Ramaphosa ate era nga ye president wa South Africa. Naye yavuddeyo n'ategeeza era n'agamba mmwe abavubuka abeyinula mbuno ate mujja kubanga mulowooza mbu omulembe gwammwe omulembe simanya fa abavubuka it is our time tulina okuleadinga. Yabagambye bannaye temugenda funa ka free ticket kubanga ye ta believingira mu generational takeover, I believing in generational mix. Mukulu mukadde naye bino ebyogamba mbu omulembe gw'abavubuka ate tugenda kulekera bavubuka bokka yagambye tebigenda kola. Naye era ku nsonga y'emu yavuddeyo wagira mukyala we n'agamba omukyala ono ye right candidate okulaba nti ate addira mu bigere by'omukulu Ramaphosa ate tusuubira nti bagenda mu kulonda. Era yabagambye nti omukyalo ono nnoonya erinnya lyena yes that means Zuma. She's a former wife. Naye yavudde n'agamba she has the capabilities abadde mu nsonga zino ng'ate ekitegeeza nti n'akalulu akawedde yakalimu lwakuba she lost to Ramaphosa n'abategeeza nti she has the abilities okulaba nti atambuza ekifo ekyo bulungi nnyo. Mu mwaka gwe 2017 omukyalo ono yali mu kalulu naye ate Ramaphosa n'amusinga ensumika abantu ne bawa Ramaphosa ye ne bamusuula. Naye omukulu Jacob Zuma yavuddeyo n'abategeeza nti tayagala ate kuddamu kulaba mistake abantu gye bakola luli ng'ate bagiddamu. Onaye ate njagala nga nkyali mu South Africa ntambulako ngenda ow'omukulu owa EFF owa Economic Federation omukulu Julius Malema yavuddeyo era naye n'akuzinga Ramaphosa n'ondowooza ebintu bya Ramaphosa si birungi nnyo. N'agamba obukulembeze bwe tebulina kye bukoze okujjako okunyikiza ate South Africa ne economy yayo. N'avaayo n'amutegeeza nti gwe n'okubeera nti ate owangula wafuna esente empitirivu okuva mu bantu abo abamu West. Era n'amwakuzinga n'amugamba nti it is better okulaba nti ate ova mu ntebe nga tetunnakukwakulamu. Omukulu ono okwogera ku ebintu ebyo okwogera ebigambo ebyo yabadde ku event emu ku Heritage Day mu South Africa nga ayogerako eri a very big crowd ng'abategeeza nti president wamwe gwe mulina bannange yabavaamu dda takolera ku mmwe takolera ku lwammwe yeekolera yekka ng'ayo omuntu. Era n'amukuba akamba kuyita kuba kamba oba n'amuwa akumagezi n'amugamba nti ate munnange it is better okulaba nga ate wennyula mu ntebe nga tetunakunnyulamu. Amawulire mbadde n'amangi naye olw'okuba nti ate nina omugenyi w'olunaku lwaleero omukulu bagenda Happy John He's an NRM youth leader. Ate tugenda kubanga tubeera naye tugenda kubeera ne Lilian Lwed omumbejja we Buganda nga tutambuza ensonga zino. So ngenda bakubiriza ba mikwano mwenna tumujje tuengage mu discussion ey'olunaku olwaleero because twogera kuba bavubuka ate ensonga z'abavubuka ze zikyase akati ennaku zino. Tuve ku byoli omukulu Jacob Zuma yavuddeyo n'agamba nti ye tabirivingira mu bintu by'aba youth taking a lead. N'agamba eyo generational takeover ye tagikiririzaamu, ye akkiririza mu generational mix kubanga yabategeeza n'agamba nti alabyeko abayanga leaders be bawadde opportunity naye ne babeera ne disastrous ate results. N'ategeeza nti so ekyo kiraga bulazi nti ate abaana abato tebannatuuka kubanga taking up leadership roles nga tebalina guidance z'abakulu. So n'avaayo n'abategeeza nti mwenna abakubira engalo eza youth takeover mubeere nga ate mukuba nnyo omulamwa gwa generational mix. Tubeeremu n'abakadde oba abakuzeemu kokale mu myaka n'emibakaddiya nnyo ate n'abato nga nammwe bwe mufunako ebifo tubeere nga ate tuyigiramu kubanga woolaba alina experience
experience okoppako kimu bibiri naye nga kigambibwa nti n'omukulu Kyapa Karuhanga yakwatiddwa musajja ono gano n'amawulire ngajje ku page y'omukulu Kizza Besigye so temumbuuza nnyo ate details eziriyo naye nga yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu ono abadde mu TZ abaddeyo okuva January 2022 naye ate bamukutte era ali ku port ya Dar es Salaam ku airport ya Dar es Salaam ndowooza bamutegeezeza nti government ya Uganda emwetaaga ndowooza any time from now tujalabanga bamutuusiza mu Uganda ensonga lwaki bamwetaaga ensonga lwaki bamukutte tezinnategeerekeka bulungi nnyo naye nga information reaching our desk eraga nti ate omukulu Kyapa Karuhanga yakwatiddwa era nga ensonga lwaki bamukutte bamutegeezeza nti government ya kuno eyokwaba obwe ya Uganda emwetaaga ndowooza ayina emisango gye baagala ate abeere nga addamu so omukulu oyo tujja kubanga ate tusuubira government eveeyo esobole okutegeeza eggwanga ku nsonga lwaki bamukutte ate erage nti ate afuna obwenkanya oba trial mangu nnyo okusingako ku babaka ba parliament ate abali mu nkomyo ndowooza mwaka mulamba nga tebannafuna trials zaabwe njagala okukomya ano updates zange z'olunaku lwaleero ate as I come back I will be giving you the quote of the day nja kubeera n'omumbejja Lilian Luwedde nga bwe tutambuza ensonga n'omukulu bagenda Happy John nga tunyumyanyumyamu ku youth politics ate ne political party ideologies mbadde balabi balungi katukomewo mpumulamuko katono ngenda kubanga ate nkomawo n'omumbejja Lilian Luwedde good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Migrant stakeholders run bili abirimu ebiri emisinde gigenda okubeera ku ssaawa ekkololo ku Sande nga 2 October tudduka okusonda ssente okuddaabiriza ekifo ekibudaabuda bankuba kyeyo nga bakomyewo eddembe lya bannayuganda bakolebwe buvunaanyizibwa bwaffe era kitukakatako okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu mirimu gy'abankuba kyeyo n'olwekyo weetabe mu kuddaabiriza ekifo kino ng'ogula kiti ya $2.5 okuva ku petrol station za Shell Kabalagala, Shell Lugogo, Capital, Shell Najjanankumbi, Shell Nansana, Shell Namave ne Shell Buloba. Biwagidwa Star Times, Reham, Fresh Dairy, Roofings, Housing Finance Bank, Maritime Cargo. Olwo ne bikutusibako ofisi ya President ku nsonga z'emitala w'amayanja UERA ne Migrant Workers Voice ne bitegekebwa Sinat Advertising. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How you beautiful Ugandans, it's your girl Teddy Tenjo. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling
when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl, Teddy Tenjo. It is the fancy floor. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Being president for 43 years. Amacha amalungi gomunange yakede na folna ko olwaleero lunaku lwakusatu tubale naku z'omwezi 28 munnange mbaniriza nnyo abatwegaseko olunaku olwaleero program The Mighty Drive kwetuli nnyo kubanga ate twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga ate Elia Uganda mchala Farida bikobere ya soseo wano natuwa amawulire agabadde yo mbitundu ebyenjawulo gwate munnaffe jota asobodde kubeera amawulire gabadde mangi nnyo embozi nnyingi nnyo zayogeddeko bya iyala ayogedde ku nsonga z'amafuta n'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda biki bye yayogedde era n'atutegeeza nti agenda kubanga ayogera olunaku luno olwaleero so munnange mubeereko muwulire omukulembeze w'eggwanga ensonga zino ez'amafuta azogerako kibannayuganda bangi mubadde mwesunze nga ebbeeyi y'amafuta bwegenda okubanga ekkakkana okusinziira nti Uganda yazuula amafuta ate ne gatandika okubanga gasimibwa so mubeereko olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga ajja kubanga atuwa details na biki ebigenda okubanga bizibwako nze omumbejja luwedde Lilian era nga mbaaniriza abatwegasseeko okuyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook The Alternative Uganda naawe atata gatako kwe mukutu kwe tuli osobola okubanga ogenda oliking page yaffe otufollowing onyige ne notification button nti bwe tubeera live naawe atobera kitundutundu ku program ebeera eriyo ku Digital TV nako kwetuli nnyo genda nateera oliking page yaffe naawe ate osobola okubanga woomerwa programs enyuvu munnange ze tulina ku YouTube kwetuli YouTube channel yaffe The Alternative Uganda genda subscribing ku YouTube channel yaffe era nga ne ku mikutu emirala kwetuli nnyo ku Twitter ku Instagram osobola okubanga ate otufuna mbaaniriza olunaku luno olwaleero omukulu bagenda John munnange
akyalina ebimukutte so ayinza obutatwegattako mu ssaawa zino ezisookerwako kubanga ebimukutte munnange biyinza obutagonjoolwa mu ddakiika entono ate ze tulina okutuuka ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku luno lwalyo naye ate bw'anaaba asobodde okukimeekinga well and good naye nga ffe tugenda kubaawo ng'ate tukuweereza endina abakulu mu studios okuli Rogers Tulyahabwe n'omumbejja we Bunyoro omukyala Farida Bikobere era agenda kubanga atuwa quote of the day. Quote y'omulundi guli kansubira ate munnange mwasobola okubanga mugiwulira bulungi era ne mutegeera ensonga nga bwe zaali. So kansooke mwanirize atulamuseeko natera eri abakatwegattako atuwe ne quote of the day oluvannyuma ate omukulu Rogers Tulyahabwe naye ajja kubanga atulamusaako tutambuliza programu yaffe ey'olunaku luno olwaleero paka ssaawa 3 ez'okumakya. Mukyala Farida wasuze otya maama? Bulungi alhamdulillah ndi mulamu. Ninyongerako nti yalabi yalamini. Nti amina. Ayo yalabi yalamini. Nema kati statement eyo ntufu nesanyi lwakigwe tonsikiriza mu statement eyo ntufu ne kati tutambulira ntufu liriali. Nyino kubanga ntufu. Njoza nzire mumbala museeka ate omulundi ogwokubiri mwasuze mutya bamikwano era mbaniriza ku Mighty Drive. Tuli live bamikwano on Digitalk TV Facebook page ne ku Alternative Uganda. Naye nga njagala ntandike n'okuba koti y'olunaku lwaleero tegenda tambula bweti. Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do it. And your attitude determines how well you will do it. Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do it, and your attitude determines how well you will do it. Ndowooza abalina talent nga temulina determination ndowooza mulaba mba mutuuse ne ka motivation kabeera waawo. So ne attitude yo oyinza okubanga kale oyina talent ye y'okuyimba naye nga togiteeseemu nnyo maanya ndi you think egenda kukula obeera ng'eddoboozi si bwe ligamba. Nalabye omukyala Babarita nga akaaba ku TV mba abantu babadde bamanyi asobola okuyimba nga tali ng'ali ku live bannaye n'ayimba ebikala ebibiri ebitanyumidde bantu naye so bamikwano talent zaffe tuzideveloping era badde ngenda kuba entertainment news nenjukira nga tuli ku makya nnyo nengamba kanzireke abantu tebaagala kusookera mu lugambo naye nga omukyalo oyo yavuddeyo n'akulukusa amaziga n'agamba kirabika abadde taliredde bulungi ombumbu nno yeekwasiza ababbandi bamukubidde n'otembi so eddoboozi ebyo ebya sinenayini sibimanyi nnyo ebya shapu kale oba shapu oba lo sibimanyi naye nga yagambye bamukubidde n'otembi eddoboozi lye ne lifa kutandikaawo naye nga talina mubi mu kuyimba live naye abakubye ebivuga babikubye bubi obuzibu si bubwe naye abakubye ebivuga. But why it's a she, right? Yes. So why was she disappointed? So the fans should have seen that it is a problem of her. He was the problem of her. The problem was kati nganze nja mpulira ddoboozi wali kati ebya notice bimanyi nnyo n'agamba sagala kuva kuki n'agamba katambulira ku noti yadde enfu. Rojo oli muyimbi. Siri muyimbi. Bino yizo kutategeera. Sibitegeerera ddala just tegeera. Nsimanyi noti bwe yabadde embi n'eddoboozi ne lyononeka. Nanti oba inotambulira ku noti. Kujanga yadde saakala. Kati webeere minoga wayi kangendeyo naye. Mu rehearsals wano yinzo saakala. Kati bwe bakubira obubi. Munnange oli aba abyonoonya aba ayongedde okusaakaaza obulago. Ayinza okwambusa nga gwe toyambuka. Ate nga nabo basaakadde dda twalira weti. Naye nga ku nsonga eyo omukulu Sendi kaddiwa. Sendi abamanyi nga Sendi abasinga yavudde n'agamba nti obuzibu ba artists bwe bayina nti the products of the studio tebayina nti bavuddeyo
baba ne byaba wininwa jabali mu rated next nga bine byaba rema nti twali mu kwayanga bwe edobozi bwoli wanvu ya bwolisa yimba noche ya wagulu bwate gisemu ko wansi ba products za studio so ebintu bya live ebyo bijja kubanga bibakalubirira mu nnyo ddala munenga Rogers wasuzotya Suze bulungi. I liked one thing. Tegera byakuyiba, so I will not give my opinion on that. Yes. But now I liked your my quote of the day. Oh. Yesterday we had a gentleman who published a book, Intentional Living. Now, intentional living, he did say that it's about how are you being intentional about what you're doing. If you wake up one day, every day in the morning, are you really intentional about things you want to accomplish that day? Or like, go maka gweda kutandika afe, now we are all worked up, the year has begun, we write down 1,000 resolutions for the year. Give us 1,000 resolutions for the year, but are you intentional towards making them happen? So your quote comes in handy that nasomyeko omuko obumunku bo chapter bwe mwaka akatabo ngalaga nti you are what you eat gobera awo no lya bibaga no lya KFC no zimbulukuka so nagamba you are what you eat eating nakawunga kagezabo kababa yajiwadde bigger picture bikibyosoma bikibyolaba so nagamba nti product yo erimu ebyo byotambulizako obwongo bo bobolaba movie olaba movies chikachi zabi so hora nze newunya abana bato abalaba hora ngamba motivation ngatembo ayagala nnyo n'agiraba nga tekuli mataala mazima motivation mujijjawa abalaba hora mu kiro naye nga njagala okubiriza amasomero bana yesterday was surprised I got the shock of my life sawa Saturday kabiri episode candidate was coming back from school Satu as in 9 p.m. waliwo abatukale ku saawa ennya bananga tukubiriza amasomero abana bano bato mubate sawa satu nze naso napisa bende sinjuke nako nze twavanga ku somero sawa nedda chika 3 okiwulidde senga muze mufuluma kwemu asi kufuluma class kufuluma somero nedda chika 3 nga mutuka saawe mzee twasomanga prep banaye nga tuva ku gwenani nze our school mo P7 yes sejukira kusoma ko prep P7 mo P7 yababodi bebasoma prep nali mudde nga n'abaana abadde tubeera nabo mu class candidate class actually nzidikira kyasigasangawo kulya kawunga ka bakisulo ku sawa I was surprised nga ndaba omwana sawa 3 kitundu atenga inane waka atenga inane homework kati nebuuza homework agenda mukola budde ye bakasawa ngatakera sawa 10 ngatose because si buli family ntibayinoba omuntu abayambako ku mirimu omwana ono atuusa alina okweereza uniform akubenga tu akole waako yatene waako olumu abamuzibu kati alina okwebuuza ku bakulu be kati n'ogwa kuliriani waabwe banakoyedda bojja okunebuuza nze bw'aba si wa math nsobola okuyambako bw'aba luzungu naye math mulimu SST gwenzijjukira omutonotono mpozi ne science nenga tugenda kubiriza naye lwaki amasomero tegadvising men ne bagamba nti okay abaana bano bagala basome preps bonna bafuule compulsory nti buli candidate pupil oyina obeera mu boarding mu Uganda I don't think kisoboka because wotunulira amasomero agali mu bitundu ebitali ebyesudde Kampala tugeza abamu abali mu northern abamu abali mu eastern tebalina kajanja ko omwana ava kusomera saateberayo tebiri ebyo naye ate nga kinewunyisa nti omwana oyo aba competing n'omwana we Kampala zuka sawa 10 ng'obudde buca naye bakasawa 6 ogw'ekiro bakola ebibuuzo byebimu ababamakinga tebatunulira nti wa mukyalo no wa mu Kampala ate n'omulekera homework. That means sawa 3 wanatukire wakazi genda kubeera nga sawa 4. Omutadde sawa 3 that means agenda tuka sawa nga naye nga yalidde ku sawa 8 ez'okumakya. I mean ezemisana. Kati kuva sawa 8 zinjala eba yanumye dda kirabika nalwalanze alusa. 11 awo bawetagobeko ku. Omwana omukumye kuva sawa 8 zalidde paka sawa 3 ez'ekiro. Bakomira atenga tebaba byakulya. Tebaba byakulya atozeeko muwaddeko homework amukolere waka. Amukole ngavudde kusomero. Ngavudde kusomero kusawe nya mazima ddala. But Farida nze kyengenza okuzuula nti botunulya product z'abaana abafuluma mu kacokano abasoma. Bafulumya abaana nga ebintu babikuraminga mu mutwe naye nga teyabitegeera. Omwana kikwewunyisa nti afuluma paper
n'omubuuza namba 5 eba kibadde kibuuzo nga tajjukira nga ne answer gy'ataddewo tagijjukira naye ekyamanyi yafulumya. I have an example of omu ku basista bange alina bu statement bwe yakulaminga mu primary nakakati akyabuyimba kyereka babuyimbanga mu kirasi. Simanyi those people they come from South Africa. Simanyi we came from where? Wano Sonia Saidi. No, like Smart from Muscat to Zanzibar. She sings those things like it means yabukulaminga kirabika muli mu mutima ngamba yakabutegera kuba kati agenza ayingira university. Na luli alabika yali yabukulaminga abuyimba buyimbi yatamanyi nakati abumanyi yabukwata. No oyo yabukwata ate yabikulaminga oba tobijjukira kuba kati abamu ku ffe tetubijjukira ebintu ebimu bakuyisanga mu vector nzijukira musini ya photo asomalinia programming ne nebuuza nakati akola kibudde buno bingi bye twasoma ebitalina mugaso simanya x minus y ebyo ebintu ebyo ebikwata pendula mu bob bupendula mu bob bulina omugaso ensonga enkulu ebadde nti abasomesa bwe mulabanga abaana bano betaaga okubanga basoma abaana bato gamba abazadde abaana bonna babeere mu boarding sajira ti omwana tatambula banayimube expose kati imagine omwana omuwala akaana akato ka 11 years atambula okuva ku somero sawa 3 ez'ekiro ate jeje emyaka yes 11 years akomewe waka yes luli ku Sunday nali mu salon ye mu kifo kyangaawo ne bagamba omwana yabadde ava ku somero agasajja gakirine gamukwata azini nenga atenga bwabadde regulo si kiro regulo sawa 12 ezo regulo omusajja omukulu nadda ku mwana omuto namweri pako naye tujja saba abekikwatako banaye abantu ngabo ngabafunye n'amasomero ga revise bakumirenge eyo tebadde abana baleko okubajjako like ekyobuto kiri omwana aleko okunyumirwa obuto bwe kubanga ali mu bitabo bakyanyumirwa kyawosoma ffe twazanyanga naye kati bantu bakyasobola kuzanya bazanye budde ki abana basoma ne ku Sunday nze ndaba gali obwana obuto Sunday je babere waka naye ku Sunday okuba batera ku coaching omusomesa ajja sawa 5 agenda sawa 9 kati nembuzo omwana afuna mudi okukyusa kuolama nawo omuntu obeerawo n'ogamba naye nedda netagankyuseemuko ku bwongo n'ogenda kuba n'olaba ku mazzi naye kakati omwana akeera mu kitabo n'akisiibamu n'ekiro nga wogambira nti kanfunemu ka break nga byokola obyagala. You're doing work you enjoy, you get tired from things you do. Naye omwana ali mu ssomero day after day, probably they don't even like it anyway. I just don't think it's a good idea. Abana baba koya tukimanyi banatera okola UNEB naye omwana agenda okutuuka mu kyomusanvu nga yakowa okusoma naye nga mbadde njagala tunyumyeko naye story yuka tugireke tugende ku EU resolution omukulu president w'eggwanga lino Museveni yavuddeyo n'akalambira n'abategeeza nti keetoonyeke gwake amafuta gagenda simwa. So yabuyise mbudoza young girls in the EU parliament basobola kumulagira kyakola mu Uganda wani Libya jeri anti songa zali za mafuta yabagambye mbuda ichoze wrong battle that is a wrong battle for them. They're not going to win. The only side of the side I don't agree with the European Union is one. And not entirely in the line of equal per se. Yes. But I did when you look at the instabilities that have happened around Africa, most of them have actually been fueled by resources from the West. Yes. Most of the dictators that are in Africa, most of the coups that have happened in Africa, most of those guys have had links with European countries, if not all of them. Yeah. Now, if you realize the instabilities literally come around because someone is funding it. And the same people who fund the instabilities will come around and want to advocate for human rights. Yes. Say the country is violating human rights. So at the end of the day, you start questioning their genuineness in these issues. But the EU coming up and saying, look, this is a bad idea. I understand it's probably a bad idea. There are environmental implications. We have a problem of governance. I personally think we probably will not benefit anything anyway. But so at the end of the day, but I come on Uganda, so well 62 is too much. For what reason you chotasobola ku But my question has been towards the authenticity of the EU itself, considering its history with Africa particularly. So, but they seem to have genuine reasons
okugamba nti there are human rights violations, I think the government should look into that. The environmental ones other issue. Naye bw'oyogera ku environment ones tujja kutegeezaako abatulaba nti Africa emissions zaayo ziri ku 3% in the atmosphere. Ate western countries emissions zaabwe ziri beyond 5. So kakati ani gwe tulina okuteminga first? Babadde bagamba nti from the ECOP we will get about 35 million carbon emissions every year. No, something like that, if I read correctly. No, my problem has been... that is probably... Well, that is debatable. Kubanga EU, literally during the Industrial Revolution, they did not realize there were environmental implications to what they were doing. Exactly. As they were climbing up the first class ladder, first world. Yeah. Now, here is Africa trying to climb the catch same up, and all of a sudden, the environmental issues are at hand. So they are more concerned about how we do. I think as opposed to, I have not had any EU country tell Russia what you're doing is bad. And we importing amafuta. Germany consumes those. Literally every European country consumes the whatever from Russia. So they are just, sometimes they are being hypocrites. They're probably well-intentioned, which we do not dispute. But sometimes we are. I feel like it's better when you're practicing what you're telling I think sibe bakulembedde ekintu kino ekyokugasima. I'm thinking obujja webova mukulembeze w'eggwanga bwayogerako. Because total. Nange nzikiriziganya n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga. I wouldn't think it is. How many times ze tulaba ababaka ba parliament yawa ne yafe nga ba debatinga ku nsonga ezigenda mu maaso mwaga amawanga agebweru era nga era bantu ne bayisa resolution ne bagibakakatikako nagamba mulino okukola amafuta kubanga amafuta okay twali suubidde ababaka okudebatinga ku nsonga y'olutalo Russia ne Ukraine naye tuli ku nsonga za wano za Uganda. Nsonga ndala nyeri tebalinayo namo. Bamanyi nti balina obikola ebyo. Naye bwe tuba tuli signatory to international conventions and protocols, they have a reason to, they can say. They have justification to say. Okwogera kyangu nnyo naye bye bayogedde bati basobola okubiteeka mu nkola. Oba babikwatanga akasase ne basuula mu dustbin. Tebasobola ku-enforcinga because there is no international enforcement mechanism. And that is the same problem we have had. This is a question I was asking this gentleman, Buchana, the East African community. Do we have enforcement? Because you're going to pass a resolution as East African, as a community, and one particular country feels this is not in the interest of our country. For that matter, will not do it. So what will you do as a community? Maybe international conventions. They are going to be positions. Exactly. And it is, they are only persuasive. The country can decide to either follow or not. Okay. Bwe tumala okukiyisa tusobola okujja ne tukibaguza ne tubalaga ekirungi kyayo bwe mugaana. It's up to what we decide. I mean, state sovereignty, what we decide to do, what that we will do. But obviously, it comes with implication. Now, the problem with it, for third world countries, is we receive a lot of funding. Literally, literally 80% of our Ministry of Health budget is funded by, I think, USAID. Just literally, that is almost the whole. DGF are funding Office of the Prime Minister, Judiciary. So at the end of the day, there are usually implications that come along with defying those resolutions that come along. But I think sometimes we should, the EU especially, international organs, should respect the positions of countries, or at least get to listen to understand where it comes from. Bebacha tukulembera kubola abakyalina tusalirawo ne biki betulina okukola ng'eggwanga. That means tetunaba kwetongola kufuna tetwetongolanga kufuna independence. I think here is my thought that I'm one person who is against international aid, those things, because literally they keep you in perpetual captivity. Every time you want to do something, you must consider
the interests of another person. Yes, because you have to take a marker. And obviously, most of the times, you're going to have to compromise on your side because you want to accommodate the interests of the other person. And aid is, ordinarily aid should be that they create conditions where you don't need it anymore. So you grow and you can sustain yourself. But the problem here is our countries have been conditioned to believe we cannot survive without aid. And so we have not worked towards sustaining ourselves. We have not worked on sustainability mechanisms without the aid that comes from them. And you know what happens? Whoever pays you controls how much you do also, you know, consume. So I think... Who pays the paper determines the tune. The tune, thank you so much. Bakwekanya amawulire agakwatagana ku pipeline eno. Nti ne bwogenda ku website tojja kufuna information y'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki ndowooza n'abakulu bano okuva mu EU ndowooza nabo bagezaako okutuukawo wennyini nnyini balabe ki ekiriwo ne balemesebwa. Kyova olaba Neme egamba bali tebaakola kunoonyereza oba tebaafuna mawulire gamala ku pipeline eno. Bo ne boogera bye baayogera naye nga tebasoose kukola kunoonyereza kumala. I don't know if as a country we did a lot of compromise. Because Total having 62% is kind of too much. And on top of that, literally the top jobs of the whole extraction are for French people, at least foreigners. So sometimes the government has also felt it has taken so much from the people so that they make the contracts scanty. You do not just access this and that. And mafia signing mu kusotamanyi birimu. Nera papula webiri na yate obo yagala okubisoma. Ogenda n'obisoma nga totuteya desimu tokola photocopy toyina kirala kyonna kyokola oyingira wekka nga bakwazizanga no signing. You see how funny that is. Yes, ogenda na mutwego gwote kumanyi kwa abamanyi okuraminga ogenda toyina kyonywedde otambulira ku original ogendera ku original ate otuuka obisoma bw'obiyingiza obeera bwoti obeera nga agenda mu exam. That is not fair, by the way. But I think when Uganda concern ya wepo percentage jetufunamu ndozo kusinga abalala abasinga we tutunuulidde nti Uganda bwe tubanga feba lwaki tufuna percentage yemu ne Tanzania 15% pipeline eno bwe tunya Tanzania egenda kubeyitamu nnyo like this naye fa abalina n'okusinga distance yayo ogwegendo oyita mu Uganda ekyamaguzi Ayandi chikwewunyisa nti Total balina ebitundu 62 ku buli 100 sino kubalina 8. Nze my concern is twalibadde tetufuna kyenkanyi n'abatize era twalibadde tetufuna like Total yalibadde telina tusingako migabo because etusingeko no at least bali tutte 50%. Yes, naffe boli awo ne tutwala ubone bwe bali tufuna 30 oba tufuna at least 30 oba 35 since ensule eriwa 15 naye kambuze. Apart from having the ensure, what else are we doing? Tewali chetuyi. No. Nati kati nzo nyine ekyobugagga. So kati gwayagala wadodese sente zo. At least nange mvaluwinga ako. Nga bonolabo mulimi we mmwanyi yalima yamanye yazifuira yakola buli kimu. So oli ajjozi mugulako kyovola akudondola. Nagamba njazi kulekera obere nazo. Fabali mmwanyi. Tetuzifuirira tetwira kyo. Tubina mmwanyi kyekyo. Anti kakati. No ze nali sabye. Be banonya akatale yakugula wati. Tugabane oleke kutwala ate kingi nnyo bakunninnyako nnyo. Nenze the unfairness came in wano n'abantu abagenda okola ku ground yeno abali badde bana Uganda ate nabo ne babawa abantu ba French buno bulimo obutonotono ne ba importing abakozi ne babaleta. I think that is unfair. Mu Uganda n'abaana basomye ebitabo nima yatugamba no nsonga ya no bagenda kuba bagenda ba wakali stop go kituufu ko wanika mukaba kuwe mitwalo ya omusajja agambe meke biri bulirula endoza era naye ngo omusana gwokyeza gwe noddugala n'obeeranga nema ku nsonga y'obutonde bw'ensi bagamba pipeline egenda kuyita wansi. Era ne bagamba mutegenda yita mu Lake Victoria bagenda yita wabbali. Naye era aba environment bavayo ne bagamba oba bagiyisiza wansi oba waggulu oba bayise mazzi mwenyine oba bayise ku bbali. There are implications. Never bayisa mu bbanga. They are just environmental ones.
those are literally unavoidable. The only thing we can do if we had good governance, we would try to mitigate those, minimize the consequences. But we cannot wesikiririzaganya ne ba environmentalists bano kugamba nti amafuta tegasimibwa. That is wrong. We need money. I am an environmentalist myself, but that is a wrong idea. Ogamambo kati amafuta bana tuli ku campaign amafuta tegasimibwa I mean, that is not being patriotic. We need this kamane banange. Tetuli bulungi. Kati nze ng'omuntu omamanja milioni 1.8 nga munna Uganda. Jota banyina. Tomanyani yazitwala nayo ino gisasula ne kuza dai no kusasula ku sente. Tomanyina gogisasula. Simanyine gwezisasula wembanzina. Kulomu yateka na gazo muna mumbulire wembateka sente za. Ezange nzibawe mulekerawo okumanja. Balekerawo ganti nawo banji wakakadde kamwe emitwalo 8. Ne wazi natomanyi gwoziwa. Gwebera na banja lyosirike. Abakulu ababi bakola ababali mu mawanga gasumukidde ddala bye bakola ate kati ffe tukosebwa kyova abakati bali mu kutwesi bako nnyo balabe nti naffe tetugira mafuta okiwulidde tetusima mafuta kuba ate nabo eri bo baba bakosebwa nnyo n'okusinga ffe kubanga bo batuyita kanti as an individual on this whole EU resolution, I feel like it is another call to stop over depending on aid. That because is if our leaders see it the way you are seeing it. Because if that continues to happen, we are going to be having the Totals taking 80% of our projects, our resources. And you know, you realize you make compromises here and there, but not benefit in the long run. Yeah. Because honestly, what are we going to get from 15%? 15 as in 15%. What no liane ggwanga lennyini eri Uganda. Bw'otuulira projects ezisinga abachina be bazikola. Express eno bani abagikola. Kwaliko Munnayuganda mujeko ekyokukola let's say okuwakana akagira ki kogambye how much bargaining no I think the other thing is you do not have as much bargaining power if the other person has the upper hand. Yeah. So if we stop depending on that much aid and find avenues of creating our own money and funding our own projects, I will just invite you as just another party, not a funder. Jangu sit on the table. I am probably taking 70%, you're taking 30% because what are you doing? Probably, you're only providing the market, I can do the extraction myself. But Bobanga, you're going to extracting, you're going to kunonya market, you're going to take more capital. You literally have no say in the whole project. What you're going to do is sit home, wait for when they are Tugenda maso bwe tuti Uganda bagenda tutunda osigalenga tulinga bapakasi nenga tetuli bapakasi already because that is the same really Uganda bagenda tutula tusigalenga tulinga bapakasi nga ne wosulu soka nosasulawo bulungi nnyo bwoti katasulawo oliriya no waliwo abagula amataka gaabo Julie waliwo abamu abalina amataka nga tebagagula nga yagasikira okiwulidde naye wali omugagga bwanajja ettaka lyajja dditwala ku mpaka obweyagala oba toyagala bagenda kulikulaakulanya all in the name of bagenda kulikulaakulanya kati gwoba olina kulivaako by the way awo wenyininyini wetulaga awo wenyininyini omusajja akeera mukezi kumaca mu bitundu ebimu bwe kiri mu bitundu ebimu nalabye omukyala akaaba ku TV olunaku lw'eggulo ng'agamba batwala ettaka lye naye nga yalina mother title naye nga bali abala bagenda ne bafuna titles ne bakolerako titles endala yagenza okuva gy'avudde nga bayiye ettaka wonna mu luggya lwe wonna nga omusajja agenda situla kizimbe from nowhere she has the title you be there sitting mboza ina mother title era ettaka nga title bamukola mu photo bamukola mu duplicate nga bakuduplicate nga bamanyi n'okugaba ebyapa newebuuza yekyasinza okubaamu abantu abali mulimu nno abantu nga bakaddiye ayina ekyapa okirabye ddala nga akikuumidde emyaka nga kyadda naye ng'onaze n'ekyapa kipya nnyo akugamba nti munnange ettaka lino lyange omwami omu yayimba omwavu tasinga musango bakambwe ne polisi ngebagaddinga wali eri ajja n'aliyiwako polisi n'abagamba mbawadde ewiiki emu mubeere nga munoonyeza bwe mulaga otigenda otandika okugamba banange ayina ekyapa omusajja nga atandise ddo situla ekizimbe weewaawo mu linnya ly'okuba nti bagenda kubanga nsonga lwaki kati Total ine 62 Dandi Road era bayira kati wamma yerandiro ate in fact bapangisa kusinzira nga bwe biri yeeyina nesse ku mafuta ako
Literally. Because it has the biggest shares. So gwe bw'obanga olina emigabo 15 n'oyogera ki ng'oli alina nkaaga mu emu. Mazima ddala gakati. N'ekyokubeera ne same percentage ne Tanzania doesn't sit well with me. You see? I mean, are you feeling now what I'm feeling? The percentage ndowooza percentage batunuulira okuba nti Uganda tetulina pooti yonna. No. So bagamba nti munnayuganda galina okugenda ettanga wali ettanga we wali pooti ate Uganda tulina pooti. I can compromise on the 62 of total according to what they are putting. What is Tanzania putting in? Nateni nyingi afunenga 5. Bagenda kuyita waffe. Distance eyo mpanvu nnyo. So naffe mutuweeko 15. Kati distance yaffe bananyini mafuta. Nanti omusajja yagamba nti pipeline eyo katugigereze nga kati ekisaawe ky'omupiira. Bweyita mu makkati, it means okuva mu center paka eri ku goal tewali kibeerawo ne bw'osimbawo emmere tedda. So that is how it is going to affect the environment. Abamanyi ekisaawe ky'omupiira nga kigazi bulungi nga kyatu omanyi waliwo obusaawe bw'omupiira ekyenamboole. Wolabira bwe bateeka mu center nga pipeline eyise mu center w'ekisaawe okuva mu center paka ku goal. Toyina kyotekawo kidda tekikiri ne side bwe neno side. It means tewalina kubeera bantu mweyo radius. Temulina kuzimbawo, toyina kulundawo, toyina kuteekawo kintu kyonna tewali kikolebwawo. Because that is deemed a danger zone. This deal. Kati just imagine ekibangiriza ekyo nga kitambudde bwe kityo ne kiyita oli bw'abanga asobola okugamba nti yasayininga tasomye mutalabye na biki byalimu ate yasayininga yaleeta deal okugyeogerezeganya wane I think yasayininga nga tamanyi kirimu ndowooza bamugamba bugambi twetaagako omukono gwo wano manyi abani abamugamba exactly when you representing a country. The host country of abalina obudde obusoma kuba gwe atasoma bakugamba besayininga ko wala bakyusa ssemateeka nga parliament ejjudde. What do you expect here? No, what I'm saying is the person who was signing on behalf of government of Uganda. Bani abamwadiri bozi total bayagikola. Because I would think ordinarily that Uganda said, sat down, we have this and this resource, we want to extract it. Who are the possible people? No, again, this is and this is what we have, and this is how much you're going to get according to what you put in. Nibo was signing 15%. For God's sake. Ngatomanyi kisobola signing ekintu waliwo ya signing resignation letter ngatamanyi nti assigning resignation letter. So ebintu bisoboka signingira mu basa ngatagira byemu. Ayinza nokuba bamusikiriza manyi bayinza okufera empapula zinezoku. Nolabanga bisoboka no signing. Nenga kirala nnyo. Tugendeko mu break tukobawo. I am just disappointed. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello,
Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the Snap Talk. Migrant stakeholders run bili abirimu ebiri emisinde gigenda okubeera ku ssaawa ekkololo ku Sande nga 2 October. Tudduka okusonda ssente okuddaabiriza ekifo ekibudabuda bankuba kyeyo nga bakomyewo. Eddembe lya bannayuganda bakolebwe buvunaanyizibwa bwaffe era kitukakatako okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu mirimu gy'abankuba kyeyo. N'olwekyo weetabe mu kuddaabiriza ekifo kino ng'ogula kiti ya $2.5 okuva ku petrol station za Shell Kabalagala, Shell Lugogo, Capital, Shell Najjanankumbi, Shell Nansana, Shell Namave ne Shell Buloba. Biwagidwa Star Times, Reham, Fresh Dairy, Roofings, Housing Finance Bank, Maritime Cargo, olwo ne bikutusibako ofisi ya President ku nsonga z'emitala w'amayanja, UERA ne Migrant Workers Voice ne bitegekebwa Sinat Advertising. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ku ssaawa 2 kwakayitako eddakiika 9 mbabuuza ku The Mighty Drive ye program gy'akyagenda mu maaso n'okubanga olaba nze omumbejja luwedde Lilian era nga mu studios negatiddwako omukulu Roger studio habwe n'omumbejja w'Ebunyoro omukyala Farida Bikobere bwe tugenda mu maaso n'okubanga tugayagaya mu nsonga ate ezibadde mawulire oba ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Waliwo wano omukulu akomenti nze omukulu Pasco Virgin St Mukasa abuuzizza ways bagenda munnange tumaze okufuna information nti mukulu bagenda tagenda kubanga atwegatako olunaku luno olwaleero olw'ensonga nti yafunyemu ebyamukutte ebitamusobozesezza kubanga atwegatako naye tomanya omulundi omulala tuyinza okubanga tumufuna ajje ate twogere ku nsonga ez'enjawulo. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri eri gwe atulaba munnange osobola okubanga oteesa ku nsonga oba ku mawulire ge tuli mu kwogerako twogera ku nsonga ate ez'amafuta mu ggwanga lino erya Uganda. Omukulembeze w'eggwanga yagambye kagutonye kagwake amafuta gano gagenda kubanga ate gasimibwa. So tugenda maaso n'okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo ffe nga bannayuganda ate era nga tuli bannamawulire ffe tulina okutegeeza ate eggwanga ebintu ebimu oba oliawo bye beetaaga okubanga bategeera. Nze omumbejja luwedde Lilian ndi ne munnange Roger studio habwe awamu ne omukyala Farida Bikobere bwe tugenda maaso n'okubanga twogera ate oba tugayagaya mu nsonga nga zino. Ndowooza katweyongereyo naye omukulembeze w'eggwanga jakozesezza olulimi oba oli abulenga oluvula yabwise bwana buto bali bantu yabwise bwana buto ate wala okutalina nnyo omanyi omuntu agamba kawalawala eno gyobadde ojja okuyambibwa buwala no gye byavudde here is a thing yagambe buwala buli awo kale tebulina nnyo kye buli no abaana abatwala ebintu okubiteeka mu EU okutuuka ku fulo they were Vanessa Nakates and they were like so bwebwala bwagamba n'omwana yali ahedinga resolution anyway yali mulenzi si muwala the youngest member of the European Parliament the German guy. So those are we are diet or one and of what probably he was referring to those. But so yagambe tebugenda kumutegerera ku how engeja ino okutambuza Uganda. Nagamba te iwe wawe be choosing the wrong battle because tebagenda jiwangula.
Anyway, amafuta ffe tusuubira okutandika okulya ebibala byagwo mu 2025. Nga tutandise okulya ebibala. Mukama wanaba tutaddeko ekisa ne gavaayo bulungi. Nga javaayo ate nga kyeki. Anti obuzibu obuliwo abasinga ensonga gye batunuulire nti ssente zinaavaamu ziyinza obutayamba munnayuganda. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yagamba tuyina okukakasa nti mwami Museveni tumuggyako buli kantu konna oba tumuggyako buli path yonna gy'abadde ayitamu okufuna ssente. Nti amafuta gano bwe ganaasimibwa omukulembeze n'akwata ka ssente tuyinza okufuuka ng'eggwanga lya North Korea abatakyagambwako. But he has had the money since. Mbukatayina ssente. What is it? Era na mukulu ono n'agamba nti bo bakola kyamaanyi nnyo okuba nti bwe batuuka eyo mawanga g'ebweru bakola advocacy omukulembeze ono aleka okuddamu okufuna ka funding konna. Yakakola advocacy okusinga last time he went to the gay people. No, yagenda ne kuyicha iPod musanyufu nnyo ekiragiro tukyafuna funding. You see, here, let me tell you the problem. with particularly no particularly boycotted everything. Gay people baliwa. Sigenda kogerako ebyo those are their own business. I don't care what they do. But NUP has started to lose relevance, by the way. Nowadays, they are boycotting everything. They are not going to IADA, they are not joining it. But Babirano, they are shouting, we need national reconciliation and dialogue. And you're boycotting iPod, what do you expect? The only opportunity we have to face the other person and say, look, we need to change here and there and there and there. Opposition independent. So join the race and show the people that it is not fair. You don't boycott altogether. And how relevant did you become now to the people of Uganda really? Nadalanze yakulonda ne kusindika parliament. That's just unserious. No. I don't know if they are just Lwaki teba boycotting a general election? No vane ku general election omusala gwe bafunanga ababaka ba parliament nago bagu boycotting. Kasente baba tebagenda. Era sindowooza chenali badde nsuubira because okulonda kuno tekwabadde mu baasa. Babeera nnyo active awali brown envelope saba abantu. Sorry, iPod wali ebbaasa. This Yani speaker. Anita, yes. Among Yabagambe Jombu, our you and Nagobasanga bribing MPs. Bagana mu disqualifying. Nayenga ye mu race ye mwali mu ka bribery. But is this what we work on? I don't think it's having a purpose. Because bwekiba nti bazizo mu kagogo iPod, government neba nti teba China, okay, iPod yonga yote China funding. Government eyinza okukyeddiza. Mchala sacha watu bwe yatugamba nti waliwo intake ati. But I think that's also a wrong. So bola kubeera nga tuina nga iPod efuna internal funding. No, can't just fund iPod without owning it. Naye nekirala we tugamba mbu tulwanyisa na kyemalire era twagala kubeera independent nga tetubeera nga twekukutiriza ku bantu balala. Ate nga bwe tubeera n'ebizibu wano tulina gye tuddukira. Tekiraga bulazi nti tetunnatuusa. Mwe aba opposition, mwe abagamba mwagala kubeera independent, era omusajja yeewola nnyo, era omusajja ayimiriddewo ku bazungu. Abazungu bennyini bemugamba mbe bateekamu ssente nakyemalira yeremeze mu ntebe. Ate namwe gye muddukira ofuna obuyambi. Isn't that being hypocritical? It's a lot of things are just not I think nga opposition betaaga okusomesebwa nga bwegaba NRM bagenda ekyankwanzi. Ne opposition ndoza nabo bafune twetaagayo enkambi nga sobola okuba nga babangula mu nsonga z'ebyobufuzi. Tufunye obuzibu nti abantu abamu bagenda mu byobufuzi ng'agenzeyo okufuna ssente. Sigama nti alina kite ekyokulanirira bannayuganda because abamu bakulembeza nnyo ekya ssente okusinga ekyo kye bagamba mbu bagenda kulanirira bannayuganda. Abamu bakyekwekamu ngenze kulanirira bannayuganda naye nga naye alina ebigendererwa bye. So naalisabye opposition nawo wabeere ebbanguliro lya opposition. Abantu bano babangulwemu because tugenda kufuna obuzibu n'abakulembeza abagenda okujja maaso batandika okusayininga ebintu agambe nze nabisayininga simanyi. Maaso abantu balina already tulina obuzibu n'abakulembeza abo. Tubasuubira okugenda mu parliament okuteeseza bannayuganda ku nsonga ezibaluma bali mu nsonga za nyegenyege. Naye can imagine wawe tugenda nga ne opposition terungamiza munnayuganda ku biki ebimunyigiriza byali baddamu tebolingira wali mu parliament nga yali mu nsonga ndala nnyo.
naye we twasomeranga nga batugamba buli kimu bw'obeera mukulembeze buli kimu kyokola kirina kye kicommunicatinga ne bw'okwata ne bwe kiba kifaananyi kyo ekya family yono okiteekayo it is communicating oba okiteesayo nga muli basanyufu kiraga nti oli musajja wa family oba oteesayo nga olaba era omuntu asoma photographic interpretation twagisomanga ogamba wano ono teyabadde musanyufu omulaba engeri gyayimiriddemu okya mukulu wa Nuupu bamuyita principal father okuvaayo n'ateekayo ekifaananyi kye n'ateekayo ekifaananyi ng'ayimiridde ku muzinga wakiraba ekifaananyi ekyo what does it communicate to the public we agenda Ukraine bagenda kuleeta myezairo abaana bwe balinga bakinyonnyola ng'agiyisizaawo. I think we have a problem. Literally a lot of things are illegally done in this country. So until when are you going to boycott? Atenga emu ku ngeri gye baali bagamba okuyita okufuna obuyinza oba ate okukyusa ku buyinza is through dialogue. So mba temwagala ku dialogue nga n'abalala bemugamba nti ababanyigiriza then awo muyinza mugenda kukyuka. Naye ekigenda okuntama ate kintamire ddala nti aba boycotting nga zino elections ezigenda mu maaso bwe tunaatuuka mu general election bajja kudda mu bantu batandika osaba akalulu. Naye okusaba lwaki neeno generation temugiboycotting. Maddawo nezijjukira nti ebibiina bya opposition byatuuza olukuŋŋaana ku Hotel Africana ne bagamba bagenda kukoleranga mbu ekituuka ku nsonga ey'akalulu iyala kagenda kuba kalulu naye ate tulaba Nuupu teriimu ate nga FDC bataddeyo candidate. Ate nga tesupporting kati huyo bagenda kuboycott. They are going to boycott. Tebagenda kulonda. In fact, now that would even be better. No gamba nti if they have ring-fenced 6 positions for NRM, we have literally 2 only for the opposition because one is specifically for the independent. Now those 2, netugamba nti maybe for Nuupu for 57, for MPs Nuupu, we are going to second, let's say, Siranda of DP or Kaija of FDC. Democratic Party techali nyo part of opposition. O Kaija, okay. Kaija NRM babalinga ba NRM. Katulina wo Kaija wa opposition. Nombanya nti if FDC has how many members of parliament and Nuupu has how many, maybe bo combining ezo na at least we can secure one position for the opposition. FDC inasatu mbana. And you pay now around 57 wakati wa 57. So all together we are in like 90. You know that is a good position. Yes. That is a good start. So never vudde ne bagamba tebagenda kulonda era togenda kulaba ko MP wa Nuupu enkya waliwe bagenda olondera Matthias omukulu Matthias yavudde n'ategeeza nti ekyo tebagenda kukikola bajja kulonda tebagenda kulonda pasente balonde uliwe bagamba fenda Nuupu opposition we actually losing it botunulira mu speakership race botunulira omukyala Anita Among actually yazemu n'akibajjukiza nti nze nawangula n'obululu 445 something nti NRM ina ababaka I think 350 something 337 bwe babanga opposition balina ababaka abasoba mu 10 obululu n'obulala bweyongera mutewali wa opposition bwona bwali kitegeeza katugambe NRM yona yamulonda ni opposition because aba independents abasinga nabo bali banna kibiina kya NRM so that means opposition nayo yalondani yamulonda. For me, I have no problem with having an opposition choosing one in government if the person they are choosing is reasonable. Yes. So that means that I don't think we should vote for people according to party. Ekyokulonda nti babagamba nti bagenda ku boycottinga okulonda kwa iyala basobola okulonda speaker wa parliament. And that's no, what I'm saying is I have no problem with someone in Nuupu voting for someone in DP or NRM. Yeah. Because ordinarily we should vote for someone we feel represents our interests. And the opposition now they are supporting our opposition. Now that's where boycotting does not make sense. Because even if you feel someone in the NRM has a better position or has good interests for the country, show up and vote for them. Yeah. Boycotting, I mean, it doesn't mean that if you had a representative from NUP, they would be the best. And therefore, because I belong to Nuupu, I should mandatorily vote for that one. There are leaders in Gatebaina, there are people in the parliament. I also think yes, waste of time. Interest of all kwesimbawo ku kifo kino ekya iyala. So that means nabo babagaliddeyo. Nti newankubadde wali oyagala. We had a young man here,
yali ayagala okwesimbawo for the flag, they refused. flag ya NUP ne bagana n'amanya amalala gaali gayita mu kubaawa gaali ne bagamba ffe twavaayo ne tulaga nti tugenda kwesimbawo era we are standing. I think we should have Mayo and ask him what happened and what faith does he have, because let me tell you, it has a lot of impact for a young party. It is young and it is comprised of mostly young people. And now you have a young person asking for a mandate to represent both young people and the party, and you have refused. What does it show, really? Abana nga bayirawo party yo mubi. Kituufu. Abana people died, young people died for that, because that party represents. So naye ensonga ki we tutunuulira eri mu kuleetera NUP okubanga eddirira? Is it the leadership? I think I don't think it was in a way ahead. Just that we had too much fire. So it was bound to fail anyway. As a party itself, leave alone the people and the movement and the whole slogan of "We are removing a dictator." A lot of people had good interests for the party, but the party itself, either the people are not leaders naturally, or they also jumped on the wave. They were not equipped enough. Ne bakuwa role gy'otasobola nenga ana bakupika is frustrating. Oh my god. You find the principal is not doing anything except just being a keyboard warrior on Twitter. It just doesn't make sense. Because what else does he do? Because he should be informing his MPs. Okuyambako abaana abali e Dubai abali star. Kati esente ezo ziveemu bakomyeko abaana bangi abali star e Dubai. Abali e Dubai. Abaana bagenza okuyamba. No bagenza okuyamba tebasobola kujja mu bivulu bali mu detention centers. Kati basasule bajje mu kati bana abalina sente basasule bajje mu kivulu kati zine sente zagenda osolooza. Ate nga abasinga babakomezaawo. Abasinga babakomezaawo kuno. Bagenda babajjayo mpolampola. Bakoya abanayo. Naye nga bana ku lunaku lwa Sunday naku z'omwezi nga 2 waliwo olwani wali ekololo tugende banaye tudduke kakiti ka mitwalo 2.5 osobola okafuna ku branches za Shelo zonna, Shelo Lugogo, Shelo Kansanga, Shelo Namanve, buli awali Shelo osobola ogenda wate ne wegulira kakiti yako ne tugenda tudduke muko wali Lugogo. Sente ne zigenda okuvaamo tugenda kuzimba ekikuŋŋaaniro bako obettuuki we tunaasobola ng'otuukira naddala ffe abali ebweru we tusobola otuukira oyo mu bali ebweru naatera ogenda natera ogenda ebweru so munnange tugenda kuzimba oba home kali naye ng'eyo sente abaana we banaasobola ng'okutuukira naddala bemwe badipootinze simanyi bakudipootinga nga tolina bakugenda waliko abaana bamaze ebweru emyaka 2 naye nga talina kyayina nga atya n'okukomawo e Uganda kati jangu gwe ogenda ofune kakiti ko tudduka emisinde olituukira awo gwe alimanya ky'olituwa oyinza okuba gwadduse togenda depending amunga ate by the way you can even sponsor osobola okusponsoringa abalala n'ogamba kati nze digitoko mbawadde tiketi ya 2 mugende mudduke na nazo tuzaaniriza bw'oba toli Uganda you can buy tickets for people who are in Uganda ne bagenda ne badduka akasente ne kawera ne tugenda ate munayi ne tuzimba kye twagala okuzimba ne kituukirira ate n'okugolako ku binywa abantu bangi nnyo omukera mu office Monday to Sunday tugende tudduke muko nga we wetadde yize nkola exercise naye nga nze njagala okwagaliza abasimbyewo ku iyala mwena abana abayiseemu ze bengendo supportinga independence nalabye bayitiri 18 betagako omuntu omu simanya ali omu but not entirely. Okay, the one is designated particularly for independent. But even the other two, if the independents anyway are, they can contend for even that one, so it's possible. No, they can't. What did the independent we tukumanyidde. No, anti by MPs. By MPs. Naye nga Banamawulire njja kuwagira Banamawulire munnange ali ku independent. Buchana. Just for pass sobola kulonda.
naye naffe bannayuganda ndowooza twalibadde naffe tulonda abantu betwagala batukiikirire mu palamenti East Africa gabeerawo baali tuwadde omwaganya batuweka block vote ako ng'agamba public eronze ono kati ne members of parliament babagatta obululu because ffe ebintu ebimu batusibirayo kulonda speaker ffe tetulonda mbu tuyite mu babaka ababaka batudisappointinze emirundi mingi kakati ne ku mubaka wa iyaleera naye olowooza tuba tugenda kutegeka buli lwa mirundi emeka tulonda buli katutegekere supika kale bamulondi kubanga anyway kiringa kirasi na head master naye wano kubano basasanya mu kubribinga ababaka bazitegekemu akalulu nate ezo zibeera ezo ziba za muntu ababaka gomanyize babawo obukaddaana bwe busembyeyo nga buyita waawe n'agamba saabufu nabufuna okuva ewa sipiika oluvannyuma mwatenze saabujja wa sipiika ate nabukuŋŋaanya simanyi nabujja esayidi eno ne mbujja esayidi eri ne banteekako pressure mbu ate ezizeeyo sente mbu nazirya kwegamba nettuka ne tubuzaabuzibwa be babaka be tusindika mu paalamenti naye nze njagala okubiriza yali omusajja oyo akiikirira kitundu ki mukulu twaha kagabo twaha yonna gy'ova tebakuzza ya misrepresenting abantu omuntu omukulu ffe tukusuubira okuyimirira ku mazima leader you must be truthful beera ku kigambo kyogambe nazijja wa speaker oba kuba kibooko oba kutuzira kyekyo kigambo kye wasooka okwogera kati ffe woovaayo n'okyusa ebigambo bye tutegeera bakutiisizza beekubyabo ebifaananyi ne bitiŋŋana awo ng'alaga nti ye alyoke ne speaker tabangako na buzibu naye tebamuzza mu parliament mu kisanja ekijja deserve okukiikirira bannayuganda naffe twetaagayo ndoze kaŋŋaye naffe twetaagayo ebbanguliro tusoosizza okulonda no oluusi tulonda abantu just because bakugambye yeweevu eriko bagamba tikinga mangu smart tikinga manvuli buli walaba manvuli tikinga buli walaba manvuli tikinga oli n'omubuuzi omubaka wakukiikirira yani nga tamumanyi ate n'omubaka enyenyigo yalonda taddangako mu kitundu nanti kati abamu betwalonda bali mu makomera erinnya ndyerabidde bannange yagamba nateeka ssente nnyingi nnyo mu kalulu soka kati kekadde kange nange okubanga nvaayo kankubuuze kati ffe abalonda ababaka baffe basibidde eri ffe tuli represented how are we being represented tulina abakulembeze abalala abaliwo but anyway that's just very realistic like kati ate ffe nga abantu like tewaliwo muwaatwa gutuwa mu kisa kuddamu kulonda Farida kambuzeemu kale ng'omuntu kambuzeemu ng'omuntu MP wo yakadde emirundi emekewamu kuba there's literally no difference with ali mukomera n'ali mu parliament bonna tebatuyamba yatandise okukola bambi yaleeta no bodi za ludo naziwa abavubuka omukulu alandise wanyana ng'ate agaba ginaagoba luli egyakubye kabushuwadde abaana abagenda n'ababaka abankiikirira eyasooka yagenda kuba matatu ng'azikuba bulungi amanyi n'okuzikyanga n'okuzika mbwenve sayidi yali nenzija sayidi eno weno bamusiba nenye koderi kyakuba matatu wali n'abavubuka omusanga ku boodi azimanyi bwe bazikyanga bwati ate za ssente there's just a thin line between someone who is not in jail and one who is in parliament because people live there you vote in 2021 the next time you see them is in 2025 towards 2026 which is literally 2024 bagenda komawo batandika okuorganizingo emipiira gy'okukyala awo kati n'abadde mukomera for 4 years is not different from one who has not so anyway Farida ndoza okusalamu ekirimi katono nnyo sorry Farida bw'oba ojjukira nga tunaatera okugenda mu kalulu buli muntu gwe wakubiranga yali yeesimbyewo ng'ayanga okwata essimu ababeti nambooze baani bonna basego n'abalala ababaka abo nga tetunagenda mu kalulu baali available bw'omukubira ssaawa zinakugamba ngenda mu kakiiko ngenda kutuula mu kakiiko kati bali bize nnyo nina kino na kino ate nga twalibadde tubasuubira kati okwogera ku nsonga ezirimu abannayuganda nga bwe bagamba nti bebateeseza twali kati ojja kuddamu okubalaba mu 2024 ate ng'asaba nga be batunoonya bayagala mukyaza mumpeeyo nina byenjagala kugamba abantu tibiki kati naye essaawa eno tebabirina kati bali mu kulya kasente naye omubaka nambooza akyali bweru ali ku bujjanjabi tali bulungi tumusabire mukama katonda amususe akomewo akiikirira abantu b'emukono naye munnange naye akiikiridde nnyo anti bagamba mbu tosobola kujjawo aludde mu buyinza ng'ate gwe oli bweru
Nosalawo olw'embuyinza nosalawo oli bwaviirawo naawe oveewo kwegaba bonna balinze Museveni baveewo naye kati nabo bali mu kulwanyisa Museveni ate tasobola kulwanyisa Museveni nga tali memba wa tasobola bw'aba talina maanyi ayagala wano mu parliament ateese ku nsonga aludde nnyo mu kifo ekyo Nambooze si yeyekka omukulu Sseggona naye aluddeyo ebangi naye tebaagala kwogerwako kibagambako ekyo kintu banyiiga speaker wa parliament omukyala Rebecca alitwala naye yali okuva mu ekamuli eyo representinga bannaye affirmative action mu gyonoona obadde mu kifo ekyo maama Kadaaga ekifo kirwire mu bannaye kirekera abaana abato bonna bafuge ate ojja n'okulwayo ng'oti okumwesimba kwani yesimba Kadaaga ekifo alina esente kati maama nga bwabituwadde mu lulimi olusoga nsaba obituwako ne mu lulimi olunyorongo kati awo nkuba kibooko naye obubaka nsubire butuuse ate bali mu bifo ebibanayengamusaliramu ako nedda bambi nkyayagala obulamu bannayuganda bangi abakulabye era abakuwulidde so ate watadde weesimbawo omulundi ogujja. I think we should talk about these things because for how long are we going to shy away? We have our president who is Equatorial Guinea, the guy who has been president since 1979. Since 1979, he has been president and he has declared he's running again. He has a son as a vice president. He has a son as a vice president. And people go and demonize talking about transition. You see? But you have seen people have literally sacrificed their lives for their country. By the way, drone zazzeemu. Drone bannayuganda drone zazzeemu nga tukyali kuteeka lyansereko ne drone zikomyewo. Kati eno ku social media bakukwata ne ku ground ne bakukwata. Anti oti okwata ekifaananyi ino okusooka okwebuuza ba drone kati obo mbateekeyo. Naye n'ensereko atumenyera bwereere. Yagambye omubaka yagatekayo kudibetinga n'abantu bakola MDD. Ate yakola MDD nga bamukya naye nga yeeswaza okugenda ku Anikati. Omukulu Kyagulanyi yakola MDD Makerere University. N'agamba alina kudibetinga na munne. Ate n'ensereko former musician naye yayimbako yakookako. Asadu yakookako. Kati kambuuze. Where do we draw a line between someone who has done MDD and one who has done law? Because they are doing the opposite. The one who did law is literally acting like the one who did MDD, and the other one is doing the reverse. So, what is now the... Sorry, nalabyo mukulu Isaac Semakadde nga ataddeyo ekifaananyi. Ng'alinga amujjukiza bwe baliko ku shemu na ebyaliwo ne bibaawo. Sho neetaggwa nako. Asadu. Naye tugende maaso n'ebya Equatorial Guinea nga bw'obadde obirezi. No, Equatorial Guinea, what is in Equatorial Guinea is what is here. And people, it is risky anyway to talk about these things. Because... But we just can't afford to look the other way. Tujjaffa tujjaziira naddala ffe abatamanyira because we will die anyway. You suffocate. No, we will die anyway. When they talk about good bad governance is going to kill us. Drone zikunoonya ku ground, nserekole kunoonya ku social media. So no. Roger, era however much twagala okukyusa obuyinza. Nabanene abaagala okutwala obuyinza bannaye nabo babeera exam. Gwe mutuufu oli mu boycottinga buli kimu. Ate oyagala ofuuke the next president. You're literally you want to become the next president, but you're boycotting each and everything. But the idea, idea and they're putting no alternatives. Alternatives. One of the qualities of a good leader is meaningful representation. Yeah. Nti abantu boba representing ze bulungi. Naye ababaka ba NUP kye bagenda okola olunaku lw'enkya, it is not meaningful. Okay, mwasalawo ku boycotting election obutakola ki teekayo mubaka. Naye mugende mulonde. Omubaka oyo representing gani?
So how do you have the best interests of Ugandans if you do not have someone to represent their interests? You're saying that the other one is representing their own interests, and you have the interests of the people at heart. But you're not sending a representative. And you deciding to not to go. How do really? I mean, even if I am, let me say I am 7 for a second, that is giving me a better growth. That's a even greener pastures, because now I will not suffer these things of because it is legitimate. I have legitimately won. Twali basuubidde okuba nti ensonga bwe ziba nga ziremye mu paalamenti ya wano ya Uganda bazitwale mu paalamenti ya East Africa. At least maybe abantu abali mu kago basobola okubaako tubadde tubasuubira okuba nti ate kano bakayinamu nnyo interest because eri parliament si ya Uganda. At least eri tebagifuga ng'eno because speaker yagamba bw'anaayagala yena okuleeta. I think they are doing childish politics. I think they are not doing politics at all. What are they doing exactly? They are just eating money. Man, those guys are doing nonsense. I am honestly disappointed in Mpuga as an individual. Particularly because he has first of all been in politics before. He's not new, we can say. Because if you realize most of the NOP MPs are value. Second, most of the NOP MPs are value. Bonaba Pia Bajamu wave. Yes. So you will say that probably that's why I'm saying I'm disappointed in Mpuga. You have been in politics, you know how this thing works. You don't come and play that kind of nonsense. Leader of opposition, no, the nature leader of opposition to Chijeku majority opposition. My thinking. I think they should also be voted. Exactly. Because Mpuga has done a disservice to the opposition as a whole. Kituufu nnyo kyoteesezza singa leader of opposition tebakiwa ntimbu pate erina ababaka abangi yeronda leader of opposition bakireke nga kiri open bamulonde bulonzi bamukubeko akalulu. Because Mpuga has done because sometimes ogenda okulaba nga kale leader of opposition. Anyway, we had hopes in Mpuga, by the way. We did. Twalabanga kale is a right candidate. He was kind of objective to be at the beginning. And yes, or at least his politics was same before. I know Prince. I know Elijah. I know Kunyonyolewa Prince from. That is a problem. I do not report to the Prince. When you are doing the right thing, you do not explain to people. To anyone. The majority bagenda kuyikira gwe. You're representing Ugandans. That is the problem. The majority MPs because Olaba Rogers tufunye obuzibu mu n'ekibiina kya NUP. Baina kino fada tagambwako teyeetonda nyonyola takola bino nabiri so buli eri bamutwalanga Katonda. Who is fada to politics exactly? How useful is he to politics? Because here is a problem. Our politics are structured in a way that a winner takes all. So the father is using it. No, he's not Bambi. Father ate omusula nnyo wansi bw'otyo. Father oyo omulaba mbu yazibula amaaso g'Abannayuganda. Yazibula g'abaana. Agabavubuka okusinga nti baali tebeetanira nnyo bintu bya politics nga tebasobola kumanya ate ani Minister of Finance Kasajja yayogedde biki yasayiniza ekintu awo nga naye teyakisomyemu so nga tebabigoberera nnyo naye kaakati ennaku zino babigoberera. Museveni yayogedde ogenda okulaba nga address ya president kweri naye nga abaana batandise omukootinga byayogera ku social media. That means they are following byonna byaba ali mu kwogera. So father mbu awo tiki egenda ku father genze kale and then we are waiting for 2026 and that will what will happen. Tujafuna endaga muntu era tusirike omukulembeze kinatandika naye tuyinza okumulaba nga ayogedde ng'omukulembeze wa Uganda. By the way, I think Museveni is going to speak today. Yes. Kulembeze agenda kwogera leero so kati ye ayinza okwogera ku mwenda. Ayinza n'okwogera ku ssaawa zeze mulole teyateekayo ekivulu. Uganda president oli omulala. Fada niwe atwogera principle. Kale principle. Naye I think he's doing a disservice because he's a kind of a model in society. And what you do or say represents a lot of people because a lot of people have hope in that man. So if you cannot structure the politics that are really representative, Mbutofu, you're the leader of that party, and your party members are doing boycotts for everything, left, right, and center.
it doesn't I think serve that a is a purpose. disservice. So that means I think that's a ekibiina disservice. kyennyini I think n'ekibiina kyennyini abalimu tebalina se nga abamu bwe bagamba nti mu kibiina kya NRM tobaako kirala kyonna kyoyogera. So that means ne mu kibiina kya NUP naye tewali se. Ndowooza advisors oba batakola mulimu gwabwe bulungi because bw'olaba nti okay President Museveni ateeseyo address ssaawa 2 gwe naawe n'oteekayo eyiyo ku ssaawa ze zimu nze njagala okulowooza nti wobeera opponent wo osooka n'owuliriza and critique naye ate oteeseyo address yo oli mukuba mwana gwe aido sobeera buli wekubira essimu ng'onzalawa and then oli ali ku addressinga nsonga zinyayogera ku kino ayogera ku kino totegedde na kigenda maaso kati the next day bagenda kukyaza ku ene media house otandika ogamba eri budget yeri gye bakugira tamanya naye omusajja abadde ajoga isi the many times someone speaks a word gye kikoma okustickinga mu bwongo obwo but because bazze ne babikuwandikira ne babikuwa you cannot even critique because tobimanyi tebabiwuliriza wabadde mu muziki bakubuze physical policy kunanagira physical policy is what of the people nengo ali ku mighty drive wano no munda itwa tutanya nsonga tetulina gwe tutiisa maaso naddala bw'obanga toli mukola ky'olina okukola ffe buli omu eyakoze ekirungi tujavayo twakurawudinge tugambe banaye ako wakakoze bulungi nnyo ate bw'oba wakoze ekibi era we shall critique you because twetaaga ba leaders abatuufu ate ffe abalina se ffe abali mu estate ey'okunaba journalist so kituweesa akawaganya okwogera ku buli kimu yaffe bagenda balitujjako ate etteeka teryazze bagenda bwe tunava wano bayinza tugamba mbu tupromotinze gundi naye kuteeka ly'omukulu nsereko roja who determines omuntu eyabadde offended how do you determine who determines nti someone was offended no gwe wasoma amateeka kino ekyasadu tekiriko oba wasoma amateeka bino ebintu just tebirina makulu wala Farido oyinza n'okumpita erinnya lyange ery'ekika nga tuli bantu n'ennyindo nze kugamba erinnya balimpita mu kika ogenda olimpitira mu tawu That is disappointing. It's just a disappointment. First to the legal fraternity as a lawyer. I am very, very, very disappointed for his representation. I think abantu bano bagenda tukwera tugwamu omukulu Osereko yabeeranga ku Facebook ng'abeera live n'avuma buli gwavumye kati naye bwe batandika ndowooza omuddiza naga katukole ennongoosereza mu tteeka because already etteeka lyali weeriri buli kimu kibadde weekiri naye neewuyinza okuba nti balina bye baleese bye batandise okukyusaamu so omuwala oli yakola ka vidiyo ng'asanyuse ku kufa kwa bamumabbeiro waliwo omulala yayita ku Twitter n'ayogera ku speaker wa parliament bwe yali e Roma naye wuyadde asaba bail actually saagoberedde kumanya oba bagimuwadde oba tebagimuwadde bamukwata eyagamba kati Roma yonna ewunya kalolate ndowooza y'oyo netoka nawe otidde okukwata kali asadu alitidde but we are just saying no I think however much nabo batunuulira ekyokuba omuvubuka bamukwata oyo nabadde ngalaba yesterday nalabyo n'omuwala bambi nga bamumyebeyo n'abaali bamwemira naye ate bagala tuforcinga ddirwe tulina okimanyi nti waliyo enemy waafa mulikala omutima negusanyukamuko anyway so whatever she did it was wrong naye ate temutuforcingako nnyo kwagala bantu betutaagala no sikuba forcing because the problem is one mama now the discussion has been on morality because that's literally a question of tradition and morality you don't celebrate someone one yakunamira obuganda nga tebamukwata and wainarim nga tebamukwata ye tetugenda yonyeyo because then if we are talking about morality tukwate enjuyi zombi nga tuzikuba because bwema mwakwata omwana omuwala eyavaayo n'asanyuka nnyo nazina amazina ng'asanyusa olw'okuba oli afudde tukwate none yavaayo ne yeeyambulira abaganda n'abakunamira kubanga NRM twamulaba luli ng'agamba Mr President ng'amukaabirira ekitegeeza weeyo lwaki ye amateeka tegamukolako ate n'akomawo ne mukamera ne yeewaana nze nnina gwenkolera amumanyi that only kyalaga nti talina kye bagenda mukolako era kiki kye baamukolako tewali kati ani yasinga osobya eyakunama teyalina kye yakola kirakyale nga tugenda mu kalulu waliwo abamu abaagulibwa okuba nti bavuma buli kiramu omukyala full figure yavuma buli kiramu ekyali ebiseera ebyo amateeka gaali tegakola omukulu
naye akaana ekavayo ne kamuyisaamu egaali n'akasiba nani full figure abaana bamuvuma limutaba namusiba abula simanyi bulungi full figure so nze ngamba amateeka we gaba weegali galeme kukwatako bamu ate abalala gabaleke gakwate buli omu ate era n'ekirala I think etteeka bwe lyajjidde kutulemesa ffe bannamawulire kati nga bwolabye bwe tugenze tumenyaamenya ensonga ba opposition tebakoze kino tebakoze kiri kati abamu bagenda kubeera offended lwaki batogerako mu tetukoze bino agenda akuguleko omusango they offended me hate speech scandalous tujja kujoza because let me tell you awasada asanyuke andi kati ne investigative journalism tugenda kuba tetukyamukola ate natandika privacy nati oli omu abagamba wayingiridde privacy tujja kumukola here is our thing okay obviously it's going to have consequences yes but we cannot avoid that because honestly speaking for example someone is killing another person but apparently I need a permission to record someone ngoli omukyale yali akuba omwana wetaaga okufuza mama ngoli kuba kana ku recording eko te recording ga katambuze kasokentereze na bulungi musabule oli okwa recording akatandika Asadu is just I think it is a bogus law naye no the law eteke libaddewo I don't think libadde lyetaagamu okolamu amendment because tulina child act tulina musemateeka mulimu ensonga ya privacy buli wamu wabaddewo ensonga buli omu kati mu parliament akola tteeka limuwa kawaganya oba limutangiratangiramuko olaba omukyala yavaayo naye nayise tteeka nti bamemba ba parliament balina okubanga basasulwa akasente okufuna akasente nga tebakyali ba speaker nga tebakyali ba speaker omutema gweguti okumala emyaka 2 naye Farida kati oba ofudde family ye efuna eze sente I think bwe tugenda maaso for 20 years arms of government nozolaba buli omu kati buli omu akola etteeka ayagala kimunyumira naye nga bw'okola amateeka gano ng'oli mu parliament bw'olivaayo gayinza okukwata kati speaker wa parliament ne bwavaayo lye yakola lyo ye lisigala likyamuyamba ajja kusigala afuna 20 years asigala akyafuna sente omukulu Muhammad Nsereko no asabibwa abeera akyali mu parliament etteeka lino lijja mu however much ali mu NRM government walikyuka alidda ku opposition ali agala okwogera bamukwate nga bayita mu tteeka lyennyini yabadde akola amendments Asadu wa NRM alimba abantu mbu wa independent no bana ba NRM aba bebayitanga ba erinyandyera bidde aba bali okwali omukulu Muhammad Nsereko was it Barebo MPs yes no naye yalimu yomuku Barebo MPs so he disguised as if he left NRM in other words yes nenga jani but he's NRM however much MP naira NRM manyo mwaka guno Muhammad Nsereko disappointinze nnyo enjala yekalamojja gwe yajja yavayo n'agamba nti abo ba politicians beenoonyeza byabo banoonya relevance teri njala kalamojja yes he kyewuunyisa n'akola live n'agamba bali beenoonyeza byabwe kalamojja teri njala balina nnyo emmere so kirabika ne bana abawaayo emmere kalamojja eyo so that means n'abantu b'Ekaramojja nabo bave bamutwale mu mbuga z'amateeka kubanga nabo bali offended n'ebigambo n'ebigambo enjala yali ebaluma n'agamba nti enjala tebaluma kitegeeza nabo bali offended. Asadu should be found prisoners. That man is just a why? Because let me tell you, we cannot have you're representative of the people. Yes. And what you're doing is stifling them. For sure, Asadu atu disappointing nnyo guno omwaka naye. That man is kati wabula yeda chikakumizo kati bagala omukulu mukose wane na commentinze agamba ba MP baffe befuula bize nga ne bye bakola tebirabika bagala batulage nti bakola nnyo naye nga bakola majani bwatu bwali ndokugamba wensanga empinga bembizi ya neighbor soke kumusaba ali kusaba yani mubaka chono yali mubaka mubiru uziti mubiru po yali mu misango gyo kubesimu awe baita yemengo that side of Mengo yeah nerabidde ekitundu wakiikirira yasoka kubera misango ja bululu so we tumale ejo bululu nadda misango jesimu nti ya besimu. Imagine a full member of parliament representing abantu bomu kitundu
bamusibako bamuwayiriza. But we have omwana aleeta obujulizi mbu yajiba. Naye omusala MP gwafuna ekikubisa simu kye kyaki. Because ne bwaba ayagala iPhone 14 yafulumye kaakabi. Ku musala gwe gugulayo esimu ngezi nga 2. Bagambe musabula nnyo principal. Ate tumusabula just twogera mazima. By the way, wantu tusabula muntu yenna tubeera twogera nsonga nga bweri tetuwayiriza buli kimu kye twogera kibeerako obujulizi tetukonjera. Kozi waliyo ka comment ka tumusime ndoza ka comment ka tumusime katagamba, but then if opposition checks the government, so who then checks the opposition? Like Kosase is busy checking the government enterprises and the airlines, so who checks Kosase in such cases, especially where there are allegations of bribery and corruption in the committee? Indeed, the unexpected happens in Uganda. By the way, Uganda faba checking opposition. So kati tuli mu kugicheckinga wenjogera tubadde tugichecking. Faba checking opposition nze naye vayo najogera luli Kosase ne ngamba abantu bano bonna abali mu Kosase abali mu kucheckinga omukyalo ono nabo tebali goodwill bayina ebirala byebyenonyeza nga bo. Already bali balidde sente za ojjukira akafuyo ka Ssenyonyi okulya 1 billion ku fracas ya airline okajjukira bulungi nnyo. Kati tosobola kuvaayo ebyo nga teyabyogerako. Kubanga still it is airline era yali badde aleta ensonga eno nti esente zalimenti kubanga nebwezi zalimenti okola airline ye wanu tetwakola bonga ebaba wakasente nekisirika lwaki tebakyogerako ku bukaddana tebabyogera kondoze era Kosase tubeetaaga ku bukaddana buno bwa mukulu. I for some reason to some extent personal opinion, I think Kosase is doing their job. What we can do is if Ssenyonyi has, like he was involved, it is said, in that whole fracas airlines, Kosase could open investigations in him, but it does not excuse that other people are doing funny things. So I feel, as an individual, except that unless if they have bad intentions of just, blackmailing someone, I think Kosase looking into things is okay. Because that is the thing is, don't accuse me of being a thief ngate nawo oli mu. Katomaro gwange n'ogwagundi tujja gukwata n'ogwagundi. The only problem will be ogwagundi bali kukwata the only problem will be that to get okote kugono and this one and you are leaving some others out, including yourself. Now we can look at that later, but generally the work of Kosase as an individual, I feel like if they are doing their mandate, it is okay. Just that they should be fair and they should prosecute all those other cases as well, including Ssenyonyi for that matter. Abeko chatugamba akasente kalaga wa mukulu Ssenyonyi. Ako tekasobola kubanga sajanganyiriddwa oyo mwaka gumugwa wadde mupale. Tekasobola kubanga kwogerwako. Ako tasobola kwogerako. Era tosubirako n'okubako kawulira. Bwe obuzibu kati komiti ya Kosase bwebeera awo nga ekulemberwa Ssenyonyi, the other members of Kosase, what do they do? Chovola batugamba nti Kosase is not in the right position okubeera nga by interrogating omukyalo because omukyala yabagamba nze sinze yeewo omulimu abampa omulimu be bano na bano. I think bali badde batunulira nnyo abamu omulimu be bali badde bateeka investigations zaabwe twazikubamu nnyo ebitulirwa nsonga omukyala yabagamba nze gwe mwacusing nga seteeka mweno position I was appointed. Yes nze saasaba mulimu ani yakwapointinga munoonye omubuuzi lwaki wamwapointinga. What were the qualifications? Ate bwe kibanga bagamba nti abadde nnyo migozi obano just kulankana kw'essente mu airline. Ayina abantu babadde ng'akola nabo. I don't think bino ebimu abikola yekka. Ayinza okuba ng'akola naye ngeno waliwo amusaba kana akasente akalala ak'okuyisaawo. Ak'okuyisaawo okiwulire. Naye ye ne bamukozesa ng'omuntu agenda okusayininga oteekeko omukono ate gwe CEO. Okiwulire. So I don't think akola yekka. Ebintu ebisinga omukyalo nagenza abyogerako bw'abadde nga mu kakiiko. So banoonya abantu abo amanya g'abantu babadde ng'akola ki? Babadde ng'ayogerako. Abantu abo be babadde. Naye nga bwe tumanyi wano e Uganda kati eyo story ewedde ba Ssenyonyi baakola kye baakola. Kati olwo biwedde temugenda kuddamu kubiwulirako. Yavaayo n'agamba mbamaliza investigations zaabwe kati baazikola tezirina kye zigenda kuyamba by the way. Temugenda kuddamu kuziwulira nti kale findings zaffe zaali bwe ziti era kati nga parliament tusazeewo tekigenda kubeerawo. Kati tezirina enforcement committee zaabwe.
There is no enforcement. So kati omugaso gwazo gwe you investigate, write a report, put it to the to present it to Parliament, and it is left to whoever to make omukyala Pasisi Namuganza bwe yabuyisaamu amaaso obukiiko bwa Parliament bwe bamuyita mu kakiiko okujja okwewozaako ku nsonga ez'enjawulo oba ku nsonga ez'enjawulo nagaye buno obukiiko bukola mulimu ki. I don't think tubwetaaga ng'olule tulinawo ne ministries ez'enjawulo. Ate Kasejja tebamuyita Wankyanaggulu wali omulabyeyo yagamba mbu abeera bize n'omukyala Betty Kamya naye bamuyitako mu kakiiko n'alwala yagamba yali mulwadde nakati naye mbu tebamanyako oba ye ebyamusonero byakomawo noegundi emmese ez'obukadde omunaana ndowooza olaba ng'estori ya Musendero bwe yakomaawo neeno bwegenda okoma yakosasa ne bamutuula kyera agenda sigala she's the CEO nga ne airline egenda mu maaso emmese ya Musendero eyo nno naye yali ereese obuzibu ng'agamba naye ate omukulembeze w'eggwanga yagamba baleke okugamba ku Musendero n'emmese ze yakola omuntu munene nnyo koze emmese zino zaali zigenda kukola ki kugezesezebwako vaccine ya covid bazigula bazigula bambi ziri ludda waye baziteka no bagula ensajja n'enkazi kati zizaale ziwere bazona kati zikyaweza zikyazaalabika negwe emmese zimala myezi emeka okuzaala simanyi sirusiru bagenda zitekinga tobyali bya covid kati tuziterese paka vaccine ejja kukolebwa kale in case ne virulent naye ate era virulent wejjendala yetaaga different vaccine kati awo simanyi kituufu kyennyini naye mubadde balungi aba program y'olunaku lwaleero era tubadde tucekingamu abantu abali mu positions nga tebali mu kukola kiki balina kukola so bwe tuba tucekinzeemu gw'owulira gw'oyagala osobola okujja n'otukuba kibooko mugambeko kubanga oyinza okubanga gubadde tokiraba ffe tubikkula amaaso n'okiraba kati mugambeko raising a concern ogambe naye waneeno gwe nno omukulu mu Germany katusuubire olabye programu y'olunaku lwaleero agamba abo tebagambwako abo bakulu ye buli kimu akirabanga kituufu n'ekibi akirabanga ekituufu balina obuzibu abantu simanyirwa ati twetaagayo ebbanguliro siibula abantu obajje wano tweyanziza nnyo tweyanzege ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero Professor George Wilson Kanyihamba agenda kubeerawo ku Mighty Drive Extra mukulu Norman Tumuhimbise agenda kubanga ate programu eno yagitudde mu nkato sotosubwa agenda kuba ayogera ku nsonga eza ssemateeka ndooza twali agadde ayongere atutangaaze ku nsonga ate y'etteeka lino Elia mukulu nsereko nga bwe tutunuulidde ne ssemateeka kyegamba ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero munnange togisubwa Mighty Drive Extra tubaddewo wano kuviira ddala eri ku ssaawa emu ey'okumakya omukyala Farida Bikobere yatuwadde updates ate ne tujja wano ku round table y'Abannamawulire leero tukoze checks and balances ku bakulembeze baffe abatakola ki kye bateekeddwa kubanga ate bakola era nga munnange n'omukulu Rogers Rehabwe yasobodde okubanga atwegattako nange kennyini omumbejja luwedde Lilian paka ate bwe tutuuse wano wetugenda okubanga tuwunzikiramu ebale nnyo mwenna abatugoberedde okuva ku ntandikwa ate paka ku nkomerero omukulu Sonko Charles comment otugirabye tugambye nti naye musabula police munnange tubadde tulina okwogera ku nsonga ngezo bannayuganda bangi bali disappointed okuba nti bye baali basuubira mu bakulu bano ate si bye basobodde okubanga bafuna ate ng'ebbanga litambula bye baba basuubiza byali bingi naye ate bw'otunuulira ebyakakolebwa oba ne bye bakoze bintu si bingi nnyo so tugenda kuba tuwunzikira wano kambagaliza okubeera obulungi tusinkane ate omulundi ogujja mubeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.